Okay. So Hemnath madam, tell me what is validation rule? Why will use validation rules in Salesforce? Validation rule is a formula or expression. Hmm. Check the data enter into records to ensuring it meets certain criteria. Hmm. In the rule condition are not met, an Hmm. error an error message is displayed, Hmm. preventing the record from being saved. Yes, ma'am. Correct. Okay. So generally for quality data purpose, we can use validation rules because in case if you are entering any invalid data or inequality data, so we can show the error message in the Salesforce. Okay, on the record level. For quality data purpose, we can use validation rules. Okay. Okay. What is list view, madam? Manasa, madam, what is list view? Why will it list view? List view displays a new list for the users, Hmm. and we can adjust the list views, and we can adjust the fields of the list views. List views can be created using the criteria also. Yes, ma'am. Okay. Okay. In the tab level, if you want to display list of records based on some conditions, you can go for the list views. Okay, madam. Okay, sir. Okay. Sarath, what is global pick list value set? You know normal pick list, right? But what is global value set? Global pick list or pick list value set? When we when we select global pick list, we can use a multi in multiple objects. Yeah. If you create a pick list in global value set, you Yes. can use that pick list in the multiple objects. Examples? Yeah. So, if in case we can select in Example, global. like any Yeah. example, we In can use countries, in India countries, we can select states. countries, states. Generally, country fields should be there in most of the objects. Correct? States Yes. also available in most of the objects. In Yes. case if you want to store any other Yeah. pick list also in multiple objects, instead of creating pick Teachers. list values, entering pick list values manually in that object, create that global pick list value set. So that pick list value set you can define all the objects wherever you want. And one more benefit is, what is the more benefit is, for example, assume. So in the global value set, we have 5 countries: India, China, USA, Japan, and Australia. Yes. For example, in future we don't have business in Australia. So then what you can do? You no need to go to the each object. You no need to remove that pick list value. What is the benefit you will get here? That you can come to the global value set. You can remove it. If you remove it there, automatically that pick list will remove from all the places. Understand? Benefit Yes. ఏంటని అర్థమవుతుందా? In case if you want to add one more country in future, instead of going to the each object pick list, what you can do, you can come to the global value set, you can add one more country. So that automatically it will update in all the related objects. That is the one benefit of the global value set. Okay. So today we'll discuss some more validation rules in Salesforce. Okay. Okay. For example, we'll take opportunity object. So we have something called stage name, right? What is the stage name field, sir, in opportunity level? What it contain? What is the use of the stage name field? What are the values available in the stage name? Prospecting, closed one, closed complete, closed Prospecting, closed one, closed the last. Okay, negotiation, sheet. quotation, proposal quotation, right? These are all values available. Okay. So what is my requirement is now? First of all, stage is what, madam? This is a pick list field. Okay. So whenever I'm selecting close the last, the opposite is close the last. So I want to enter the reason here. I want to get one more field called last reason, some text field. There I want to enter the reason. So for that, just create one field. How we can create field in the opposite object? Go to the field direction. I can create some text field or whatever you want to create, you can create.
I'll go with the new field. Select some text field. Next. So just I can give last reason. Why our opportunity is lost? Something I want to mention, right? When I'm selecting opportunity is lost, I want to give the, like, why it is lost, something I want to give. For example, I can give 50 characters. So I don't want all these things. Just click on this. Next. Visible to everyone. Click next. So add that field into all the opportunity layout. Click save. So now if we go to the opportunity, so can you see that field? కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తలేదా? It will take time. Control+R. Okay. So meanwhile, we can build the validation rules. Tell me, why my requirement is, if stage name is closed last, so I want to enter this last field mandatory. Like in the class అయింది, I want to enter some comment because of competitor or something. We want to enter some reason why opportunity is lost. So tell me how we can build a validation rule now. Someone can guide me. Tell me now, when I want to create new validation opportunity object, how we can go now? Navigation. Edit object fields and relationships. What you are doing now? You are creating new fields or you are creating validation rules? ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? ఏం చేయాలి మనం? What is requirement? Creating validation rule or creating new fields? If opportunity stage name is last, we have to enter this field is mandatory. I want to make this field is mandatory. ఏం చేయాలి? వినిపిస్తుందా నాకు నీకు? Yes, sir. ఏం చేయాలి మనం? రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? క్రియేటింగ్ న్యూ ఫీల్డ్సా, క్రియేటింగ్ వాల్యుయేషన్ రూల్? Values, sir. వాల్యుయేషన్ రూల్స్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నావిగేషన్. వేర్ వి కెన్ క్రియేట్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్? Hemlata, where we can create validation rule now? I want to create validation rules in the first object. Hemlata, వినిపిస్తుందా? సార్ సారీ సార్ చెప్పలేను. చెప్పలేదా మేడం? మీరు వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పలే మేడం. హౌ టు క్రియేట్ వాల్యుయేషన్ చెప్పిన. హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ వాల్యుయేషన్ రూల్ నౌ? వేర్ వీ హ్యావ్ టు గో టు క్రియేట్ న్యూ వాల్యుయేషన్ రూల్? అసైన్మెంట్ చేయలేదు సార్, సారీ సార్. పర్లేదు మేడం. ఓకే. సో రేపు నుంచి 3 days టైం వస్తుంది. ఓకేనా మేడం? ఈ 3 days మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్యూస్డే నుంచి సార్ అది పెండింగ్ ఉంది సార్, ఇది నేను చేయలేదు సార్ అనాలి ఏం చెప్పకండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా మేడం? హేమలత మేడం? ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఈ 3 days ఈ రోజు నుంచి, ఈ రోజు ఏమో ఫ్రైడేనే కదా ఈరోజు. సో మనకు క్లాసెస్ కంటిన్యూగా 3 days ఉందాం మేడం. ట్యూస్డే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఉంటే. ఒకవేళ మండే ఉంటుంది అని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. బట్ మీరు ఈ 3 days కూడా ఇప్పటిదాకా కంప్లీట్ అయిన వీడియోస్ మొత్తం నేర్చుకోండి. డెఫినెట్లీ ఐ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ట్యూస్డే మేడం. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం అనమాట ఇలా చెప్పకండి సార్, ఇంకా చేయలేదు సార్, ప్రాక్టీస్ చేయలేదని చెప్పి. మీరు వర్కింగా మేడం? హేమలత, జాబ్ చేస్తారా మీరు? లేదు సార్. మరి జాబ్ చేయకోకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏంటి మేడం ప్రాబ్లం? నిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను సార్. ఈ మొదలు ఎక్కువైపోతున్నాయి మేడం ఫంక్షన్స్. సరే మేడం, తగ్గించుకు ఇప్పుడు కొద్దిగా నేర్చుకోండి మేడం అడ్మిన్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినా. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో డెవలప్మెంట్ అట్లా ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. చాలా నాకు నువ్వేనా చేయాలి నాకు అసైన్మెంట్స్ నిన్నటివి? సార్ ల్యాప్టాప్ ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి వచ్చేది సార్, అందుకే చేసింది. ఓకే. Kusma, tell me how we can create validation rules in the Apache object. Yes, sir. Tell We have to go for the validation rules. ఎక్కడ ఉంది మేడం ఆప్షన్ అది? In fields and relationship ఉంది కదా సార్, కింద ఉంది సార్. ఓకే. యా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి మేడం? న్యూ సార్. మన రూల్ ఏంటి మేడం? వాట్ ఇస్ ద రూల్ హియర్? ఇఫ్ అ పాజిటివ్ స్టేజ్ నేమ్ ఇస్
స్టేజ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్ లాస్ట్. సో ఇది మ్యాండేటరీ ఉండాలి, రీజన్ అనేది మ్యాండేటరీ అని చెప్పి. సో క్లోజ్ స్టేజ్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ఏంటి మేడం? నార్మల్ విచ్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్? పిక్ లిస్ట్, కరెక్ట్? సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఏం పర్లేదు మేడం. సో ఈజ్ పిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో స్టేజ్ నేమ్ is nothing but a pick list value. So for that pick list we have to use the is pick value function normally. Okay, so what is the rule name we can give? The reason is required for last opportunities. Okay, you can give anything. Say it is some limitation. I think we can enter maximum 50 characters or 60, I think here. Not so that you have to give within that 50-60 characters meaningful name ఇవ్వాలి ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ రూల్ నేమ్. Okay, not you cannot give like long 100 characters something like that. You cannot give. I think it should be 50 lines only, 50 characters only. Okay. Okay, so which function we have to use, madam? There is something called is pick value Yes. for pick list. If you want to use pick list in here, we have to use the is pick value. So in the is pick value, ikkada we have to give the pick list field and what is the value, something like that. We have to give pick list field name and what is the value you want to use. So click on insert select function. Which pick list, madam? ఏ ఫీల్డ్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ మనం? ఇఫ్ స్టేజ్ నేమ్. సో ఇఫ్ అపార్చునిటీ స్టేజ్ నేమ్ ఏది మేడం? ఏదైనప్పుడు రావాలి మనకు వాల్యుయేషన్. వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్? ఇఫ్ అపార్చునిటీ స్టేజ్ నేమ్ is close last. How we can know, like in the stage name we have selected close last. Here we have to choose that value. So go to fields, stage name, so close last. Always take API names and don't take a label name. Sometimes there is a chance for label name is different, API name is different. Okay, మనం always we have to choose the API name. Okay, if is pick value stage name is close last, ఏం చేయాలి మేడం? క్లోజ్ లాస్ట్ అంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఫీల్డ్ మేనేజ్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ నౌ వాల్యుయేషన్ రూల్? ప్రభు కిరణ్ సార్. Mandatory. How we can build it now? If opportunity stage name is last, okay, that is first condition is done. If this is stage name is last, what I have to do? That reason field is mandatory. I want to make it that field is mandatory. Reason for last is mandatory. How we can make it mandatory now, that field? How we can make field required in validation rules? Which function we have to use to make field required in validation rules? Equals R. equal to is blank, sir. Is blank, madam. Okay. So this is first condition. Is pick value stage name is equal to close last and okay, ఇక్కడ and ఇది ను. Okay, madam. And what is one more condition? Is blank. Madam? Is blank, right? Okay, sorry. So go to is blank. What is use of is blank function? It will check that field is blank or not. అంతే కదా, ఆ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఆపర్చునిటీ ఏ ఫీల్డ్ మేడం అది? లాస్ట్ రీజన్, కరెక్ట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఏమడుతారంటే, సో కెన్ యూ షో మీ, లైక్ కెన్ టెల్ మీ ఎనీ శాంపుల్ వాల్యూస్ మీకు బిల్ట్ అని అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు అట్లీస్ట్ చిన్న చిన్నవన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, like something you can create your own like REGEX email formatting, phone formatting, right, using regular expressions. So at least you have to remember 4-5 valuations before interview. Mana recently adigaru, so simple question, that person is having 4-5 years experience in Salesforce. They are asking question. What is the question they are asking? Can you tell me any one sample class you have built? మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా ఒక క్లాస్ చెప్పండి, మీరు చేసిన క్లాస్ అని చెప్పారు. సో ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిమెంబర్ దట్ క్లాస్ ఆల్సో.
So you have to remember all the things, at least 1-2 examples అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాల్యుయేషన్స్, ఫ్లోస్. ఓకే, in development at least one class, real what with 2-3 classes at least you have to remember. Okay ma'am. So is this clear now? అంతే కదా? If stage name is last and last ఉంది, ఇది blank ఉంటే ఎర్రర్ రావాలి మనకు. Yes or no? Both should satisfy. Then only you should have error message. Okay. Provide reason for last. Close the last. Okay. Where I want to show this error message? Or top of the page or field level. What that is you can choose. I'll show with the top of the page. Click save. Okay. Okay. Now we can test this functionality. So Naresh, mute yourself. Okay. Subbarai, tell me how we can check that validation now. Sir, How we can check that validation, whatever we have built just now. you can save on that is getting error. So like So if I want to get this error message, what we have to do now? This should be true. A condition true avali. Error condition should be true. Then you will get a validation rule. Correct? yes sir. So what we can give? This is a required field, and this is one I can. Can we give below that here? Possible? తీసుకుంటుందా? తీసుకుంటుంది. Okay, leave it now. So close the last. Yes sir. So where is that field sir? కనిపిస్తుంది ఇంకా field రీజన్ అనే field ఇక్కడ. అది ఇంకా రాలేదా? Just ఇంకా టైం. It is taking time, sir. I don't know why it is taking time. Okay, we'll take. So validation will work only for new records or existing records also? For both the records. For both the records. By default, it will be for both the records. It will work. Okay. So now I'll make it close the last. Okay. Now this first condition is satisfied. Yes or no? Stage name is close the last. Yes sir. And ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి? And this should both should be true. Both should be true. This is also should be true. Yes. ఇది కూడా true నే. Is blank, right? So both are true now. What will happen? It won't save. It will be same. It will save or not save? Will Not save. Not save. Will not save. ఎందుకంటే రెండు మ్యాచ్ అయినాయి. If this is satisfied, you will get this error message. Okay. Provide reason for closed last. So I'll give some reason now. Because of some competitors. Okay. Because of some competitors, Lenovo company. Something like that. Now we can save. Can we save now or it will save error message again? Yes, sir. Yeah, it saves. It will save. Because it is not satisfied now. If this is satisfied, then we will get error message. Okay. Okay. So for example, we'll do one thing. How many users are there in the system, sir, now? మనకి ఎంతమంది చేస్తున్నారు present org లో? Users. Okay. So now we have mainly 2 users. Both are having admin profile. Okay. So now what I can do is for Rohit, I'll give different profile. So I want to create some custom profile. So how we can create new custom profile? I'll show you. Okay. So because I want to use profiles. Okay. What is my requirement now is, so whatever the validation we have developed now, right? This validation
Okay, I don't want to use this validation for system admin profile. Okay, sir. I don't want to use this validation for system admin profile. In case if other profile, apart from system admin profile, like these other profiles we have, right? So if they are trying to create a password, then only I want to show that error message. As system administrator, I want to avoid that violation error message. So to test this, what we can do is now I'll create another profile. Go to the profile. Don't think about what is profile, what all the things here, all these things. That is different topic. So time being, what you already just create a new profile. Okay, just create a custom profile. So you can see here, these are all by default. Salesforce is providing some profiles. Okay, now create a new profile now with a Salesforce license. Okay, I want to use the same system admin profile only. Okay, to create new profile, you have to choose the existing profile. Okay, if you want to create new profile, what you have to do? Like which type of profile you want to create? So I want to create like the same like admin profile, but I want to remove some few permissions. So for this profile, I can give name equals to manager profile. Okay, click save. So what will happen if you click save? Whatever the like this profile permissions are there, like object permissions, fields, anything, all those things you will get in this new profile. Okay, click save. Okay, so now what I want to do is, okay, you don't do anything, just create new profile. You can give something like this name now. Okay, don't like what is all these things settings and you don't no need to check now. Okay, we'll discuss that is different topic. Okay, so create new profile, that's it. So manager profile. But at the time of creating profile, you should use a sales system admin profile only to clone it. Okay. So once you create new profile, then go to the users. I want to use this profile for Rohit Sharma. So go to the edit. So I don't want to use this one. Instead of this one, I want to use which one? This one, manager profile. This is custom profile. Okay. So click save. Just that's it you want to do now. Don't think about other things now. Create new profile call now. So now both are different. So Rohit Sharma is different profile and Varapati is having different profile. So now my requirement is this validation should file for all the users except admin profile. What is the requirement now? This validation should trigger for everyone except for system admin. How we can do this now? How we can do this now? మీకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఫస్ట్ చెప్పండి, తర్వాత విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాల్యుయేషన్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ నౌ? శరత్, వాట్ యు అండర్స్టూడ్ రిక్వైర్మెంట్? సుబ్బారెడ్డి, వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ నౌ? వాట్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ నౌ? ఏం చేయాలి, ఏం డెవలప్ చేయాలి? కుసుమ, It should be satisfied for everyone except for admins. సో మన వాల్యుయేషన్ రూల్ వచ్చేసి అందరికి ఫైర్ అవ్వాలి. త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఫర్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఎక్సెప్ట్ admin profile. Even if admin profile is doing like giving blank this one, we should save it record. I don't want to trigger this validation for which profile? Admin profile. So now how we can achieve this functionalities? We can use same validation rule. Okay. So you can use it, instead of this and we can use a different and. That will be good. If you have more conditions, we can go for this type of and instead of that one. This is first condition. This is second condition. So if you have more like conditions, logic, you can use this and. Okay. So I want to trigger this validation only for non-admin profiles. So M channel and if you click insert profile, insert field here, you can see something called dollar symbol. Can you see dollar symbol for all objects except opportunity object? Condition dollar symbol. Yes, Yes. sir. Yes. So what is the meaning of that dollar symbol? Okay. So dollar symbol, if you see, right, what is the meaning of this one is these objects belongs to organization.
Okay, this objects belongs to organization, not a normal Salesforce object. Okay, so these objects belongs to organization means like objects, like a profile object, user role object. So these are normally related. It contains information about organization, like who are the users, what are their roles, what are their profiles, what they can do, all those things, right? That's why we can call these objects is nothing but what? Organizational. It will organizational objects. So if you want to use these objects in anywhere, not only validation route, in future if you want to use these objects in Apex coding or any web components anywhere, we should use the dollar symbol. Understand, sir? అర్థమైందా చెప్పింది నేను? What is the meaning of dollar symbol? This object. So these objects related to the organization, Salesforce org, like who are the how many users, like who are the users, what are their profiles, what are their roles, right? Like what is the company, this company, what is the company name, what is the instance they are using, all these things related to the organization. That's why we can call these objects is the global objects or like organizational objects. Understand, sir? అర్థమైందా? Why we can have this symbol, dollar symbol? Okay. Now we will go with the profile object. So in the profile we can use there are so many fields we have, but we can use name field now. Click insert. చెప్పండి సార్, ఏం చేయాలి సార్ కండిషన్ now? This validation rule should work for all the profiles except admin. Admin మాత్రం వర్క్ అవ్వకూడదు వాల్యుయేషన్. ఏం చేయాలి? Not equal to admin. కరెక్ట్, అంతే సింపుల్ సార్. ఏం సార్ అలా నాట్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ ప్రొఫైల్? ఈ ప్రొఫైల్ కి వర్క్ అవ్వకూడదు. admin. కరెక్ట్, దట్స్ ఇట్. నాట్ ఈక్వల్ టు అడ్మిన్ అంటే నా అడ్మిన్ కాకుండా ఇంకెవరు లాగిన్ అయినా కూడా దిస్ వాల్యుయేషన్ విల్ కమ్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? This is like real time questions. Sometimes they will ask how you can skip validation for some specific profiles. Okay, so in the real time also how you can how they sometimes what you need to do is some validation rules you want to skip for some specific profiles like system admin profiles. Okay, and sometimes we can create some integration users. Okay, for that users also we want to skip some like validations. This is by default not available. This is nothing but custom profiles we can create for integrations, system admin profile, integration profile. Some profiles we want to skip these validations because we don't want to split for all the users. Sometimes, okay, some few validations we can allow for the specific profile. Understand, sir? అర్థమైందా? Yes, sir. Click check syntax. ఎర్రర్ వస్తుంది సార్, సింటాక్స్ ఎర్రర్ మిస్సింగ్ అంట. సో ఓకే, ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కరెక్ట్. ఓకే, we have 3 conditions. Now check syntax. No error. Okay, click save. Now tell me, Varaprasad is now which profile now? Varaprasad. A profile is Varaprasad. Admin profile. Now if I'll make it the last reason is blank. Stage name I'm giving close last only, but I'm giving blank this one. Tell me what will happen. It will save or it will not save? It will save the record Why, madam? because the profile is system admin profile. Correct. Currently Varaprasad is logged in. Varaprasad profile is system administrator. But what we have written condition? Not equal to admin. Admin కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి వర్క్ అవ్వాలి దిస్ వాల్యుయేషన్ అని పెట్టి పెట్టాం కండిషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడ్మిన్, if any other profile is there, this validation will trigger. Right? Now, where admin profile, it will not trigger. It will save the record. Understand, sir? అర్థమవుతుందా? హలో? Yes. So, గట్టి మాట్లాడండి మేడం. yes, sir. మీరు అలా మాట్లాడకపోతే తగిన ఇంకా అసలు నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అర్థమైందా లేదా అని చెప్పి. సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ మేడం.
ఇదేమైనా ఇంటర్వ్యూనా మేడం? మీరేమో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారా? లేదు కదా, జస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడకపోతే ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడతారు? ఓకే ఓకే, బట్ విల్ ట్రై టు లాగ్ విత్ రోహిత్ శర్మ. రోహిత్ శర్మ ప్రొఫైల్ ఏంటి సార్? రోహిత్ శర్మ ప్రొఫైల్ ఏంటి? Manager. Manager. సో ఫర్ రోహిత్ శర్మ దిస్ వాల్యుయేషన్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్ వర్క్? ఇట్ విల్ ట్రిగర్ నాట్ Not. ట్రిగర్? రోహిత్ శర్మకి It will trigger. it will trigger because this profile of the person is different. Okay, so now how we can log with Rohit Sharma? Okay, actually I have a username. What is username? This person. So I'll open this person in another window. Gmail का open again. Microsoft Edge. I'll open this person in other okay window. So which URL we have to use to log into Salesforce? Which URL we have to use to log into Salesforce? This edition, developer edition. login.salesforce.com. Get it, చెప్పండి. Login dot. Login.salesforce.com. sir. So what is the username? First ఉంది రోహిత్ శర్మ. అరే stuck అయిపోయింది. So I will log in with same R, but the user is different now. At the rate 1 2 3. So what is the mail ID I have used for Rohit Sharma? Salesforce to start. Okay. Now I am logging with Rohit Sharma. Rohit Sharma profile is manager profile. Okay. We'll see that validation will trigger or not trigger for Rohit Sharma. Go to the sales application. So go to the opportunity object to create new validation of a new record. So max ICC champions sales. Okay. So close date, I'll give some future date. Stage name is close last. Okay, I'm not giving this value. Tell me. Rule will trigger. చెప్పండి సార్, వాల్యుయేషన్ విల్ ఫైర్ ఆర్ నాట్ ఫైర్ నౌ? వినిపిస్తుంది అందరికి? Not fair. నాట్ ఫైర్. ఎందుకు సార్? Like we can only using system admin only files. If the profile is manager. వాల్యుయేషన్ ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది సార్? Profile is different, sir. Correct. Now Rohit Sharma profile is different. So that validation we are only skipping for which profile? Admin profile. You will get validation now. See? Understand sir? అర్థమైందా? How we can skip validation for some specific profiles? Yes or no? Yes, sir. Okay. And one more thing, sometimes what we can do is, so now we have used a separate login, right? Sometimes what will happen, example, assume Rohit Sharma is going off, he is not available for next matches, next tournament.
and then Varaprasad will take care for next tournament. So that time what we can do is instead of like Rohit Sharma can give access to the other persons. How they can give access to other persons is, so you no need to come here and log. For example, Rohit Sharma is not available for next 1 month. So if Rohit Sharma is having any pending work, so what we can do is Rohit Sharma can give access to some admin profile. Okay, admin profile can log with my username. You can do whatever you want. How that is possible is, if you go here, not here. If you go here, click settings. Okay. So there is something called grant account login access. Okay. So this is very important, grant account login access. So when we can use this option, grant account login access is, for example, assume, so you are having some issue with the Salesforce. Okay, previously that functionality is working, some application is, some validation, some code is working previously. So that is stopped immediately. You don't know what is the reason, why it is stopped currently. You debugged everything, but you are not find solution. Solution రాలేదు, even though you did so many debugging. So that time what you can do is, you can raise a case to the Salesforce company for support. So that time what you have to do, you have to give your org access to the Salesforce people, Salesforce company. So how you can give that access, your access to the Salesforce company is this option. So here we can give, for example, I want to give one week access for the Salesforce company. So automatically now Salesforce people will log in with your username, Rohit Sharma username. So this one, in case if you want to give access to the your internal admin people. For example, in my org now, Varapas is a system administrator profile, right? So I want to give access to him for 1 week. You can give like this, or 1 month, or 1 year, whatever you want. You can choose. Click save. So now what will happen is, now Salesforce company can access 6 days. In case even though you are not available, they can log in with your username and password. They can check any issues, what is the issue and all. Even now admin also can log in with your name 364 days. So now after enabling this grant account login access, so now you can see difference. Make difference అర్థం అవుతుంది. So now is there any login button here? మీకు login button ఉందా? Here anywhere? కనిపిస్తుందా? Not visible. No. No. Okay. So currently logged in by whom here? ఇక్కడ ఉన్నారు యారు represent. Varaprasad. Varaprasad profile ఏంటి? Admin. గట్టిగా మేడం గట్టిగా. సో ఎందుకు అదర్ సైలెంట్ ఉన్నారు? మానశ్రీ ఏం మాట్లాడుకోకూడదు, ఇట్లా సైలెంట్ ఉంటే ఎందుకు? నరేష్ చెప్పండి సార్, గట్టిగా చెప్పండి. మెల్లిగా మీద మాట్లాడుకుని నాకు వినిపించదు అసలు. గట్టిగా మాట్లాడండి. వరప్రసాద్ ప్రొఫైల్ ఏంటి? అడ్మిన్ ప్రొఫైల్. సో మనం ఏం చేసాం ఇందాక, రోహిత్ శర్మ లాగ్డ్ ఇన్ బై రోహిత్ శర్మ. వాట్ రోహిత్ శర్మ ఇస్ డేట్? ఏం చేశారు ఇతను రోహిత్ శర్మ? హీఈస్ గివెన్ యాక్సెస్ టు విచ్ పీపుల్? రోహిత్ శర్మ ఎవరికి ఇచ్చాడు యాక్సెస్? అంటే గ్రాంట్ అకౌంట్ లాగిన్ యాక్సెస్ టు హూమ్? అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ అండ్ Salesforce support company. So now Varaprasad is admin. So what is happening? Now he can log in with Rohit Sharma also, because Rohit Sharma is provided access for admin profile. Now you can see some button called login button. Previously it is not available. Now you can see login button here. ఎందుకు login button is displaying for Varaprasad? Varaprasad is the admin profile. Varaprasad profile ఏంటంటే admin profile. So whoever admin profiles are there in this organization, all those can see this login button. Now what has happened now? Now no need to go to the username and password, all these things. Just if you click a login button, what is the message you are seeing now here? A message కనిపిస్తుంది? Logged in Rohit Sharma. Actually Varaprasad is logged in, but what happened? You want to check what Rohit Sharma is doing, something like he's having some issues. What he can do? Now you can log in with the Rohit Sharma also. Right? So this is like a way if you want to give access to the other profiles, or say for the admin profiles, not for other profiles.
we can give only access to the admin profiles and the Salesforce support company. మీరు రియల్ టైమ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఎనీ కంపెనీ, సో ఇఫ్ యూ రైజ్ ఎనీ ఇష్యూ టు ద Salesforce company, if you raise a case, what will happen? They will ask the access. So please provide me access for at least 1 week, 10 days. That will check the issue. We'll get back to you. So అప్పుడు ఏం చేయాలంటే we have to give access here only. ఈ ఆప్షన్ లో ఇవ్వాలి Salesforce కంపెనీకి యాక్సెస్ టు చెక్ యువర్ ఇష్యూస్. వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ there? Understand? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. I'll log out with Roshan. Okay, I'll log in with again Varprasad only. Okay, now you understood, right, how we can skip validation for specific profile. Instead of profile, I want to skip validation for any specific user, madam. Example is specific user ante, if I'll go with the Varaprasad, for Varaprasad I want to skip this validation, not based on profile, based on the user also I want to skip validation. Any guess? Em cheychu ipudu? Previously for specific profile we have skipped validation. Now for see, you can see login button now. So previously manki button ledhu. Why we are getting now? So Rohit Sharma is given access to us admin profile. Andukani కనిపిస్తుంది. Okay. Now I want to skip validation for this person, Varaprasad. How we can skip? How we can skip, sir? What we can call all these objects? User object, profile object, role object, ఏమంటారు వీటన్నిటిని? What we can call these objects, sir? మాకేం తెలియదు అంటారా? So if you see dollar symbol, what we can call those objects? Dollar symbol అంటే ఏమంటారు సార్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని? Click Global inside. object. Global objects అంటారు సార్. So that you can access these objects wherever you want. Okay. It will represent about your organization. Okay, normally. So now instead of profile, what you want to use? User. Right? You can choose this option now. So maybe you can use user alias also, user first name, last name is there. For whom you want to skip, you can do. So normally most of the cases will use alias. Why alias is? It will be unique. It will be always unique, sir. So you cannot do duplicate alias. So you can use that one also. In case if you want to use first name, last name also, if you want to use, you can use. Now I will go with alias insert. Okay, I will remove this option now. So tell me, sir, ఏం చేద్దాం సార్? ఎవరు skip చేయాలి? Varaprasad. So what is Varaprasad alias here? Name is Varaprasad alias name. VV, sir. VV. Okay. Tell me how we can give the condition now. I want to skip this validation for Varaprasad. Not equal to. Not equals to ఎవరికి మేడం? alias purpose. Varaprasad. So in case if this is check syntax, no errors, good, click save. So now tell me, I am giving blank for Varaprasad. Now is not giving this last result. He can save or not? సేవ్ చేస్తారా చేయలేదా సార్ చెప్పండి. It will save. Why? Because it is Varaprasad. Correct. account Because only. of this validation will not work for this user. Apart from not equal to VV, ఇంకెవరన్నా రాని సార్ అది ఫెయిర్ అవుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు VV, ఇంకే యూజర్ అన్నా రాని, సో దిస్ వాల్యూస్ విల్ ట్రిగ్గర్. అండర్స్టాండ్ సార్? సో నవ్ అయితే నో ఇష్యూస్, ఇట్ విల్ సేవ్ ద రికార్డ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ లాగిన్ విత్ రోహిత్ శర్మ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎర్రర్ వస్తుందా కాదు సార్? దిస్ విల్ ట్రిగ్గర్, నాట్ ట్రిగ్గర్. హేమలత మేడం చెప్పండి. నో దిస్ రూల్ విల్ ట్రిగ్గర్, నాట్ ట్రిగ్గర్. Save avadu, sir. సేవ్ అవ్వదా మేడం?
అవ్వదు గట్టిగా సార్. చెప్పండి, అలా సేవ్ అవ్వదని చెప్పి గట్టిగా చెప్పండి మేడం. అవ్వదు ఏమవుతుంది సార్, సేవ్ అవ్వదు. ఈ మాత్రం కొద్దిగా గట్టి కాన్ఫిడెన్స్ మాట్లాడితే అప్పుడు వేరే ఉంటుంది మేడం. సేవ్ అవ్వదు అంతే, మీరు చెప్పడానికి ఖచ్చితంగా అవ్వదు అది. రైట్ మేడం. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్ మేడం? వై యు ఆర్ unable to save this record? Why you are getting this validation now? alias నేమ్ ఇందాక వరప్రసాద్ ఇచ్చాం కదా సార్, ఇప్పుడు వరహరి శర్మ అది ఇస్తే అవ్వదు కదా సార్. అవును మేడం, ఎందుకంటే దిస్ వాల్యుయేషన్ విల్ ఓన్లీ it will not work only for admin Varaprasad. Apart from Varaprasad, if any other person is trying to create a opportunity with loss, he should give the data. Understand madam? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Okay. So and okay, we can create one more small validation rule. So normally close date is create చేస్తాం అనుకోండి సార్. What it will be the date for the close date? For example, I'm creating one opportunity today. Think if I give close date yesterday, what will happen, sir? We'll see. I think it will update automatically quarter end actually. For example, I'll choose the old date. What will happen? We'll see. I want to check this one. And opportunity name, just opportunity. Stage name, you can give anything. Okay, click save. What is the date I have given? December 12. We'll see. It will save or not. Okay. Save by point. Okay, I want to show error message, madam. So close date should be always future date, not a like a old date. How we can do this one now? చెప్పండి. How we can create new validation rules? Hemlata, tell me, madam. Kusuma. Close date and a field always should be future date, madam, not a old date. Currently, we are able to create record with the old date also. That is not a quality data, right? చెప్పండి. కుసుమ మేడం వినిపిస్తుందా మీకు? ఉన్నారా మీరు? ఓకే, థింక్స్ ఈజ్ నాట్. ఉన్నారా మేడం మీరు? వినిపిస్తుందా? చెప్పండి. క్లోజ్ డేట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఫ్యూచర్ డేట్. తెలుసా తెలియదా మేడం? తెలీదా? Okay, anyone? Nagvin, how we can create new validation for this? Close date New should be future date. Okay, madam. Future date. Okay. తప్పులు ఉంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి పర్లేదు. Sometimes I'm giving wrong spelling and all. Okay. Closure should be future date. Okay. చెప్పండి సార్, ఏ ఫీల్డ్ కండిషన్ ఏంటి? విచ్ ఫీల్డ్ యూ వాంట్ చెక్? ఆపర్చునిటీ, క్లోజ్ డేట్. ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ డేట్ ఉండాలి. ఫ్యూచర్ డేట్ అంటే ఈ రోజు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? less than. లెస్ దాన్ Today. ఇక్కడ 2 day ఫంక్షన్ ఉంటుంది, యూజ్ చేస్తే అయిపోతుంది. రైట్. సో ఈ క్లోజ్ డేట్ వచ్చేసి బిలో 2 day ఉంటే వీ షుడ్ ట్రై ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా సార్? Yes. సో క్లోజ్ డేట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఫ్యూచర్ డేట్. Okay. So where you want to show this error message, you can set that field. Because we are using only one field in the validation, you can set that field. So closed date should be always future date. Okay. Click save. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సేమ్ ఆపర్చునిటీకి జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ edit, save. What is happening ma'am now? Close date should be always future date. Even if you give yesterday date, not as it will not work. Right? Should be future only. Understand sir? అర్థమైందా? Yes, sir. Hello? అయిందా అవ్వలేదా సార్? Yes, sir. Understood. So normally you see one more validation rule.
So close date should be future date always. Okay. So normally, for example, once you made apostrophe is like a closed one. Okay. Again, you cannot change to the old value, sir. Once it is closed one, right? For example, okay, I will do one. For example, opportunity is previously closed one. Okay. You cannot come from like this stage to old like a previous stages. Okay. Example like this. If opportunity is closed one, again you cannot come back to this stage, this one, sir. Okay. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్పాను once opportunity is closed one, again you cannot change to the prior like this value. How can I say this functionality? You cannot come back once it is opportunity is closed one, again you cannot set the old value. అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదు రిక్వైర్మెంట్ హలో అర్థమైంది. చెప్పండి మేడం హౌ వీ కెన్ బిల్డ్ దిస్ వన్ మేడం హౌ వీ కెన్ Like go to current validation should be not less than the అదే మేడం సార్ నా డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్ సార్ ఇప్పుడు వన్ వ్యాలిడేషన్ క్రియేట్ చేసిన హౌ టు డిలీట్ ద వ్యాలిడేషన్ రూల్ సార్. You cannot delete, I think. Only deactivate చేయొచ్చు. But delete option లేదా? Okay, we'll go to the validation rule. ఇక్కడ లేదా delete option? ఉంది ఇక్కడ. యా ఓకే ఓకే సార్. Okay. Yes, sir, tell me. So how we can do that one? So click a new button. The requirement ఏంటి సార్ once opportunity is closed, you cannot change again stage. ఏం చేయాలని సింపుల్ గా ఓకే opportunity is closed or you cannot change it to back. Okay, just I can give this one. Okay. So opposite is closed one, you cannot change to another value. ఎప్పుడు ఓన్లీ క్లోజ్డ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బట్ ఫర్ అదర్ కేసెస్ ఇట్ వర్క్ అర్థమవుతుందా మేడం నేను చెప్పాను ఇన్ కేస్ opportunity is closed one then only cannot change to other values but in case if you want to change to prospecting to negotiation to other thing you can change it. How you can get that values is so how you can get the current values there is something called prior value returns the previous value of the field. What is the use of this one sir? What is the use of this function? Returns the previous value of the field. Okay, select this one. So which field? So which field is the prior value you want? Insert stage name. Okay. It's the prior value, stage name. Okay, equals to so this is pick list value, right? So we have to use the is pick value. Prior value of pick list is so is pick list value.
MNO. Okay. So this should be inside a. Okay. Is pick value of stage name equal to? I think directly it will work. So closed wall. I think it will not. Let's see. Check syntax. Okay. I think we can use that like this. Let's see. Prior value of is prior value of stage name equals to closed one. Check syntax. Okay. So in case if a first stage name is closed one, okay. So you cannot change to the back. So what you can do is you can use and you can use the is change function. So once aperture is closed one, you cannot change. Okay, there is something called is change in that section. You can use this function. Once aperture is closed one, you cannot change the status. Once opportunity, okay, and is change stage, then it should show error message. Okay, we'll see now. Once opportunity is closed on, you cannot change status, change stage. Okay, so click save. Now we'll go to opportunity. Maybe I'll give something called closed one. Click save. Okay. Again, I want to change from closed one to any other thing. I want to show error message. Okay, it is saving. I think something is missing. Closed one and stage two. Right? Closed one and stage two. Both are helpful, right? Where's the working? So prior value stage name equals to closed one. సార్ చెప్పండి మేడం. నాట్ ఈ స్టేజ్ అని పెట్టండి సార్. సేమ్ నేను అదే చెప్దాం అనుకున్నాను సార్. అదే అదే పెట్టండి మేడం. సార్. ఇక్కడ అందు పక్కన సార్ నాట్ పెట్టి నాట్ అందులో ఈక్వల్ టు పెట్టండి సార్. నెగోషియేషన్ పెడితే వచ్చింది సార్. అట్లన్నా మేడం, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఓకే, సో is pick value. I think I want to use prior value function. Okay, 1 minute. So pick this value stage name equals to closed one. Okay, just copy this, paste it, and is change stage name. We'll see now. Not is change stage name. Okay, click save. We'll try now. We'll see what happens. Why? The pick value stage name is closed one. అవును, కొత్తగా వచ్చేసి ఇది వస్తుంది అండ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. క్లోజ్ వన్, ఒక్క నిమిషం. ప్రియర్ వాల్యూ ఫంక్షన్
for stage name in opportunity. Okay. I have order pending or is the content is pick value, player value of stage name equal this one, and stage will change. We can use like this. We'll try now. If it will not work, I'll check. So actually, I want to explain about this prior value. It will contain hold value. Okay, let's see. So is pick value, player value, stage name closed on, and is changed. Okay. So whenever you are changing from closed one to other thing, I want to show error message. Or is changed. Okay. And even that time also it will change. We'll see now. Not what I'll check that. Okay. Click save. Okay. Now also we'll get a closed one. Click save. Okay. Now opacity stage is closed one. So now if I want to change to any other value, we should get a message. Right. Anything. I want to get same error message like this. Understand Arthamainda? So what is the use of prior value is it will hold the prior value. In the emundi. Now if you change to from closed one to any other thing, I want to show this error message. Even you can put one more condition. You can once it is closed one, you don't want to move to the previous stage again, like from closed one to negotiation. That also you can use here. And here just you can use the pick value now is negotiation. Then you cannot come back to the old state. Something like that you can put. What is the use of prior value function? It will hold the stage name. Prior value stage name is closed one. You cannot change the stage name. Okay. So that is all validation rules. Okay. You have to practice validation rules. Okay. Salesforce, Trailhead, validation rules. So you can do this module, validation rule modules. So implement best practices, bypass your validation rules. Bypass your validation rule for, okay, this is custom permission. Okay, if you want to do this one, otherwise not required. But you can start this too. Okay, so you have to do this one module. So I'll give 3 days. I'm not coming, right? So we don't have classes. For 3 days, you have to do all these things. Assignments. So assignments easy. Just వీటితో పాటు క్లాస్ అసైన్మెంట్స్ క్లాస్ లో ఏమి చేసామో అవన్నీ సేమ్ చేయాలి మీరు కూడా లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ rules. Okay, so we have something trialed called
Okay, this is some big model is the complex validation rule. Set up case escalations. Their business history hacking. So everyone connected your practice sales connect your practice are right? Connect చేసారా అందరూ చేయలేదా? కనెక్ట్ చేసాం కానీ సార్ అది యూజర్ నేమ్ మేము ఇచ్చింది రా అంటే అది అదే అవును మేడం, తీసుకుంటుంది. అది యాక్చువల్గా రీసెంట్ గా చేంజ్ అయింది. ఎస్టర్డే సుబ్బారెడ్డి అదే చెప్పారు కదా. సో రీసెంట్లీ ఇట్ ఈస్ Salesforce చేంజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ యూజర్ నేమ్ we can choose what is user name you want to use. But now what is happening is from 2 days yesterday onwards, it is giving their username. Just you have to give your personal details, first name, last name, and your working email. That's it. So, But you can username, still change it, sir. You can still change it in the settings. username If we you can change- change actually. We can't change Yes, sir. the We username. cannot change username. Actually, yesterday I have created that org actually. Once Subbared is mentioned, so I have Oh, created sir. this org yesterday. ఏమవుతుందంటే if you click setup, so I cannot see that username change. ఎందుకంటే previously what is happening, so we can give our own username like samsung.com, amazon.com. Yes, sir. Maybe that is something like they don't want because we are using the Yes, other 2 days person. back, I did, sir. Recently It was taken automatically, sir, like agent force. correct. So no problem. You can no issues with username, right? Just remember you can remember this username and password. That's it. So this one, right? Okay. For example, I want to change it. I cannot change it. Oh, it is changing Yes. now. Okay, not this one. I think I have opened different organization. Sorry, this is different. You can. Yesterday I have created. I forgot this. Batch 45. This one. You can see automatically it is appending with @agentforce.com in the username. So this is your prediction. Okay. Click welcome. So in Salesforce, what is happening is agent feature is like a new functionality. Sir. You can go to settings and change it, sir, because this is what I even ఇక్కడ setup. No, actually yesterday I have tried. We'll see now. So what I'm thinking is maybe that is the problem. We are using a different like domain names use చేస్తున్నాం కదా ఎలా పడితే Yes. అలాగా. That's what I'm thinking. Maybe that will be effect for the users. This one, right? Yesterday I have created this org. If I click edit, yeah, we can change. But yesterday I'm unable to. Maybe it is taking. But now we are able to change it. You can change now. So once you change here, what will happen is you will get one email to verify username, a new username. So if you click that verify link, it will work. అర్థమవుతుందా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Okay, sir, got it. Salesforce start 1808 ఉంది కదా. సో ఏం చేస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I can give Because even I got it SFDC. as samely, and even I changed it. Okay, SFDC batch 46. I'll give example. So agent force I can leave it as it is now, no problem. Click.com. We'll see. Click save. So you will get email for Salesforce start 1. Okay, మనకి email వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. So once you click that verify link, it is changed immediately, even though no email and all. Actually, we should get email in case something username is changed and all, but it is changed immediately. Okay, no problem. I think I can use this username latest. We'll see. Salesforce start 1 at gmail.com. We have received any email or not. Or it is verified. I think no need. New Salesforce username. Yeah, ఇలా వస్తుంది సార్ మీకు. Old username, new username. The new username may take several minutes to become available. If you have temporarily difficult logging in, you can recommend this using this thing. So automatic అయిపోతుంది, ఈవెన్ మనం వెరిఫై అవసరం లేదు.
అండర్స్టాండ్ సార్? అర్థమైందా? హలో, అర్థమైందా అవ్వలేదా సార్? యూ కెన్ చేంజ్. ఓకే ఓకే మేడం. So that is all. Okay, I want to assign the assignment, right? Okay. So where I have added now that trailer assignment. Okay. Class assignment, this validation rule. So please connect, sir. So everyone and do the assignments. You can connect multiple logs. Okay. Okay. This is very important, man. This now all the topics we have completed. Okay. So we know what is standard field, custom field, pick list, field dependency. Lookup filters, it is easy. You can just go through it. Formula fields, record types, you can ignore now. The record pages, you can ignore now these two. And you can do all these things, remaining things. Okay, this is mandatory to complete this module. Understand, sir? So before Tuesday, you have to complete this one and you have to practice all the class topics till now, whatever we have done. So Tuesday we'll conduct interview, then we'll start the class. And one more thing is, I want someone needs to give presentation, sir. ఎవరైనా చెప్తారు presentation, so if I license some topic. So previously ఏంటంటే అలాగే చెప్పేవాళ్ళం. So దానివల్ల you can build your combination. So even what they are like doing their own research and they are explaining the topic. If you see my previous videos, all the time. Can I send some? Anyone want to take presentation? I will give some topic. You have to explain it in Tuesday or next day, maybe whenever you have some time. ఎవరు చెప్తారు సార్? ఎవరు చెప్పరా? మానస Sir, I will. చెప్తారా మేడం? ఓకే. సో యాక్చువల్గా Salesforce లోనా even I don't know the topic actually. So if you create new Salesforce or developer additional, so you will get this thing first, a developer additional and welcome. Okay. So this is a complete new topic in Salesforce, madam. Even I don't know about this, but you can do some research. If you go to Salesforce help here, we have some documentation. How you can configure it. Once you go to this document, if you click on start building, you can configure like a build agent. Click on start building, and you have to do your own research, madam. Chesi your own PPT chesi, you can explain in the class. మీకు ఎప్పుడు టైం కావాలంటే అంత టైం తీసుకోవచ్చు. ఏజెంట్ ఫర్ సెటప్ అంటే ఏంటి, ఏజెంట్ ఫర్ సర్వీసెస్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఒక స్మాల్ పీపీటీ మీరు చూసారు కదా నాది ప్రీవియస్ వీడియోస్ అట్లా. మీరు టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, 1 వీక్ కావాలా 10 days కావాలని చెప్పి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్. చెప్తారా ఇది, లేకపోతే మీరు చిన్న టాపిక్ ఏమైనా సెండ్ చేయమంటారా? హలో మానస, కెన్ యూ హియర్ మీ? మేడం వినిపిస్తుందా ఇంకా ఎట్లా? మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. సో డెవలపర్ ఎడిషన్ టైప్ చేస్తే, సో హియర్ వి హావ్ ఆల్ ద థింగ్స్. Okay. So even if you want to know trial also, if you want to do trial, you can do trial. Then same thing, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అట్లీస్ట్ అక్కడ ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇచ్చింటారు ఏమేమి చేయాలా అని చెప్పి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండర్స్టాండ్ మేడం? సో ఏజెంట్ ఫోర్స్, సో ఇది దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ న్యూ డెవలపర్ ఎడిషన్ ఆర్గ్ మేడం. ఎస్టర్డే వచ్చింది కదా, అందులోనే ఉంది ఈ ఫంక్షనాలిటీ. ఫర్ ఓల్డ్ ఆర్గ్స్ ఐ థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్, but you can try agent force. So this one you have to explain. Okay. So can I put date like 14th, madam? Is fine. Next week, next 14th, March 14th. Okay, sir. March 14th. Okay. And I'll assign one more topic. Like if you go to the object manager, if you open any object, there is something called conditional field formatting. ఇది ఎందుకు అర్థం కావట్లా. ఇది కూడా న్యూ ఫీచర్ స్కీమ్. సో I'll assign this to the Malasri and Nagaveni. మీరే you have to do research what is this అని చెప్పి, how we can use this one అనేది you have to both 3 people. Okay.
someone you need to మీరు 3 డిస్కస్ చేసి ఎవరో ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇన్ క్లాస్ లో. నాగవేణి, మానశ్రీ అండ్ హేమలత. ఓకే మేడం, మీరు 3 డిస్కస్ చేయండి టాపిక్. అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎలా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి మీరే హ్యావ్ టు అందిస్తారు. ఓకే, మీరే దిస్ ఇస్ స్మాల్ వన్, ఈవెన్ ఐ కెన్ చెక్ ఇట్, బట్ యూ ఓన్లీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీన్ని. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. సో I'll give I will try, sir. date 13th, not 13th, I'll give a 12th Wednesday. ఓకే, చిన్న టాపిక్ ఉంటుంది, పెద్ద టాపిక్ కాదు అది. 12th March. సో ఇంకేంటున్నా సార్? సుబ్బారెడ్డి సార్, సార్ మీరే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లుక్అప్ ఫిల్టర్స్. ఓకేనా, చిన్న టాపిక్ ఏది, పెద్ద టాపిక్ ఏం కాదు. ఇందాక మీకు ఒక ట్రైలర్ చెప్పాం కదా, ఇక్కడ ఈ ట్రైలర్ లోనే ఉంటుంది ఆ టాపిక్, లుక్అప్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి అని. వెరీ స్మాల్ టాపిక్, అది చాలా చిన్న టాపిక్ అది. అదే ఇక్కడ నుండి చూడండి సార్, క్రియేట్ లుక్అప్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పి. yes యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టాపిక్. sure sir ఓకే, సో చిన్న పీపీటీ, ఒక 2-3 slides. ఓకేనా, మీరు జస్ట్ కంటెంట్ రెడీ చేసుకొని యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. sure యూ sir హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టాపిక్, లుక్అప్ ఫిల్టర్స్. సో ఇది చిన్న టాపిక్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ట్యూస్డే ఇట్ సెల్ఫ్ సార్. ఓకే, పెద్ద టాపిక్ కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 5 minutes, అంతకంటే ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి. సో 11th March. ఓకేనా సార్? okay sir will do. సో ఇంకేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి? రికార్డ్ పేజ్ వద్దు, ఇవన్నీ అవ్వలేదు. ఈ 2 topics we have not completed. Leave this one. So any other new things? Okay, we'll do one thing, sir. Maybe this time you 3 people can explain. Next I'll plan new topics. Anything. Okay. Okay, sir. Again, we'll connect Monday or Tuesday. I'll let you know. Okay. Well, thanks everyone.